Hi everyone, good evening. This is your Krishnendu sir from Team ICE and I'm back again with another exciting and scintillating session. কেমন আছো তোমরা? সবার লাস্ট সেশন তোমাদের কেমন লেগেছে? Please comment on the drop box. And today we are going to continue. Today we are again going to continue just like the previous session where we were discussing some of your PYC questions, previous year questions and also some important ones. So today we are also going to do that. তাই যারা এখনো জয়েন করোনি প্লিজ তোমরা সবাই জয়েন করে নাও এবং আমাদের একটাই লক্ষ্য we have only one dream. Our dream, my dream is to help you to achieve your success and your dream should be to get that job, right? Okay, so join everyone and let's start our session. Okay, so this is our first question. Neither the mouse nor the rats is present in the house. So this is from spotting the error correction. Okay, neither the mouse nor the rats is present in the house. You need to find out which zone or which portion contains the error. কোন জায়গাতে এররটা রয়েছে? I will provide you some time so that you can solve it and then I will start discussing. Okay, so in the first segment, the mouse, the rats, this is singular and this is plural, right? And these two nouns they are connected by neither nor. এই যে neither nor, this is called correlative conjunction. তাহলে in this sentence a singular noun and a plural noun they are connected by a correlative conjunction that is neither nor. Now the rule says, the grammar says, when two nouns or the two pronouns they are connected by neither nor, the verb, this is the main verb in the sentence is, so this verb should follow, just one second, the verb should follow the nearest noun, right? Now the nearest noun is the rats, so obviously the verb should be plural. Because if the verb follows the nearest noun is plural, then verb must be plural. তাহলে the error contains this section, it should be are present. তার মানে the correct answer is neither the mouse nor the rats are present in the house. Okay, so the C part contains an error, right? Okay. Now this is your next question, question number 2. Fill in the blanks with correct preposition. The teacher was annoyed dash the students' insolence, and your options are with, at, on and over. চলো সলভ করা যাক। The teacher was annoyed
the students insolence. Acha, what does this word mean? Insolence. Insolent means disrespect বলতে পারি বা আমরা বলতে পারি rudeness, disrespect or rudeness. তার মানে সেন্টেন্স বলছে the teacher was annoyed dash the students insolence means disrespect or rudeness. Now annoyed takes at preposition when it means something, but if suppose the sentence is the teacher was annoyed dash the student, suppose this part is not there, this part is not there, then you have to use with. That means with should be used in case of someone, but here someone is not there. Here the sense is students insolence, students disrespect, therefore the correct one should be at. The teacher was annoyed at the students insolence, right? So B option is your correct answer, right? Okay. Now the question number 3 কি বলছে? No sooner had the lockdown been announced when the people rushed to the markets. Again, this is from error correction. You need to find the portion that contains the error. So where is the error? Part B, part D, part A, part C. Clear? You need to find the error. Yes, very good. Chandana, very good. Devrupa, very good. Yes. Yes. Okay. Let's discuss it. So the sentence starts with, now look at the structure of the sentence. The sentence starts with no sooner. And no sooner, whenever you are using no sooner in a sentence, the sentence must be inverted. There must follow the inversion rule, and that's why the sentence has had before the subject. যখনই আমরা no sooner ইউজ করব, it must follow the inversion rule. সেই জন্যই কিন্তু এই স্ট্রাকচার ইউজ করা হয় যে no sooner had the lockdown. So no sooner had the lockdown been announced. Now no sooner is always followed by than, never when. So the correct answer is no sooner had the lockdown been announced then the people rushed to the markets. তাহলে কোন পোরশনে রয়েছে? তাহলে আমাদের সি পার্টে এরর রয়েছে, তাহলে এখানে আনসার হচ্ছে অপশন ডি, পার্ট সি। ক্লিয়ার? তোমরা সবাই মোটামুটি ঠিক আনসার দিয়েছো, ভেরি গুড। লেটস মুভ অন টু দ্য নেক্সট কোয়েশ্চেন। কোয়েশ্চেন নাম্বার 4, চুজ দ্য কারেক্ট ফর্ম। কি বলেছে? ইট ইজ হাই টাইম ইউ ড্যাশ টু স্টার্ট প্রিপেয়ারিং ফর দ্য মেন্স এক্সাম। ইউর অপশনস আর begun, have begun, began and begin. চলো আনসার শুরু করো। Let's find out how many of you are going to give the correct answer. Very good. Chandana, very good. Yes. No, not option D. Shubhasis, not option D. I'm going to discuss why, but not option D. Yes, okay. So look at the structure first. It is high time you dash to start preparing for the mains examination. আচ্ছা, এই যে it is high time, এই যে ফ্রেজটা এখানে দেওয়া রয়েছে না, it is high time, so it is there to confuse us, আমাদের কনফিউজ করার জন্য দেওয়া রয়েছে, because this is given or this is given so that the students make mistakes. কারণ কি আমরা নরমালি কি ভাববো যে এখানে তো প্রেজেন্ট করে দেওয়া রয়েছে তাহলে তো বিগিন হওয়া উচিত, বাট নো,
এই যে ইট ইজ হাই টাইম বা যদি এইরকম ফ্রেজ থাকে ইট ইজ টাইম, তারপর যদি সাবজেক্ট বসে থাকে, বিকজ দেখো এখানে সাবজেক্ট বসে রয়েছে ইউ, তারপরে যদি সাবজেক্ট বসে থাকে রুল সেজ আফটার দ্যাট ইউ হ্যাভ টু ইউজ V2 ফর্ম অফ দ্য ভার্ব, দ্যাট মিনস পাস্ট ফর্ম অফ দ্য ভার্ব। তাহলে এখানে কারেক্ট আনসার হবে বিগ্যান। এবার কারণটা কি, কারণটা সেন্সটা কি হচ্ছে এখানে, সেন্টেন্সের মিনিংটা কি আসছে, ইট ইজ হাই টাইম ইউ ড্যাশ স্টার্ট প্রিপেয়ারিং ফর দ্য মেন্স এক্সাম, দ্যাট মিনস it is high time you should have prepared for the mains examination, that means it is overdue, তোমার এটা করা উচিত ছিল, unreal past, তোমার এটা করা উচিত ছিল, ওই সেন্সে ইউজ হচ্ছে। ওকে, দ্যাটস ওয়াই ইউ হ্যাভ টু ইউজ past form of the verb, not present form of the verb। তাহলে কারেক্ট সেন্টেন্স হচ্ছে it is high time you began to start preparing for the mains examination। তাহলে আমার লজিকটা হচ্ছে whenever there is in the sentence it is high time or it is time, these phrases, and after that this is important, subject has to be there, if subject is there then always past form of the verb should be used। কিন্তু যদি সেন্টেন্সটা ধরো একটু ডিফারেন্টলি থাকতো, ধরো এরকম ভাবে থাকতো যে it is high time to begin preparing for the mains examination, যদি আমার সাবজেক্ট না থাকতো তখন কিন্তু আমরা ইনফিনিটিভ ইউজ করতে পারতাম, টু বিগিন প্রিপেয়ারিং ফর দ্য মেন্স এক্সামিনেশন, কিন্তু যেহেতু এখানে সাবজেক্ট দেওয়া রয়েছে দ্যাটস ওয়াই পাস্ট ফর্ম অফ দ্য ভার্ব শুড বি ইউজড হিয়ার। ক্লিয়ার হয়েছে? ওকে, চলো নেক্সট কোয়েশ্চেন। তোমরা অনেকেই ঠিক আনসার দিয়েছো and very good for that. Next question, what is the synonym of aberration? Steadfastness, regularity, conformity and deviation. And please don't consult Google or ChatGPT in that matter. Just try to answer it by your own. Which will be the synonym of aberration? Aberration এর synonym কি? চলো এখন আনসার আসছে না, আনসার এসো, আনসার আসুক তাড়াতাড়ি। ভেরি গুড, ইয়েস, ভেরি গুড। ইয়েস, ডিপার্ট সেন্সে ইউজ হতে পারে। চলো দেখি, আগে আমরা বুঝি হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অফ অ্যাবারেশন। অ্যাবারেশনের মিনিংটা আগে বুঝি। অ্যাবারেশনের মিনিং কি, অ্যাবারেশন মানে কি? আমরা এটাকে ইউজ করি ডিভিয়েশন বা অ্যানোমালি সেন্সে। অ্যাবারেশনের মিনিং কি? ডিভিয়েশন বা অ্যানোমালি। তাহলে অবভিয়াসলি এখান থেকে আমরা বুঝতে পারছি দিস ইজ আওয়ার কারেক্ট আনসার, ডিভিয়েশন, দিস ইজ আওয়ার কারেক্ট আনসার। কিন্তু বাকিগুলোর মিনিংটাও আমরা একটু দেখে নেব। স্টেডফাস্টনেস, ফার্স্ট অপশন, স্টেডফাস্টনেস। স্টেডফাস্টনেস মানে কি? স্টেডফাস্টনেস মানে হচ্ছে রেজলিউট। যেমন আমি যদি এটা সেন্টেন্সে ইউজ করি, his steadfastness in helping the poor inspired everyone. Okay, so steadfastness means resolute. Regularity, regularity মানে আমরা জানি something, someone who is regular in attending classes or something like that. In that sense regularity is used. Conformity, what does conformity means? কনফর্মিটি মানে হচ্ছে ফলোয়িং রুলস,
অ্যান্ড ডিভিয়েশন মানে বলে দিয়েছি অ্যাবারেশন বা অ্যানোম্যালি, এই সেন্সে ডিভিয়েশন ইউজ হয়। তাহলে আমাদের কারেক্ট আনসার হচ্ছে ডিভিয়েশন। চলো নেক্সট কোয়েশ্চেন দেখা যাক। নাম্বার 7, চেঞ্জ দ্য ন্যারেশন। হি সেড টু মি ডোন্ট ওয়েট ফর মি ইফ আই এম লেট। তার অপশনগুলো কি দেওয়া রয়েছে? হি আস্কড মি নট টু ওয়েট ফর হিম ইফ হি ওয়াজ লেট। He told me that he should not wait for him if he is late. He told me not to wait for him if I was late. He warned me not to wait for him if he was late. Chalo, answer. Devrupa, nah, this is not the correct answer. No, Shubhasish, not C. No. Think again. আচ্ছা চলো দেখি, তোমরা সবাই সি আনসার দিয়েছো, কেন সিটা আনসার নয় সেটা আগে দেখি। আগে আমরা এখান থেকে আমরা বাদ দেবো কোন সেন্টেন্সগুলো হতে পারে না, তারপর আমরা কারেক্ট সেন্টেন্সকে চুজ করব। হি টোল্ড মি নট টু ওয়েট ফর হিম, এই পর্যন্ত সেন্টেন্স ইজ কারেক্ট, বাট ইফ আই ওয়াজ লেট, এখানে আই মিনস হোয়াট? আই মিনস হু? আই বলতে এখানে কাকে বোঝাচ্ছে? ধরো এখানে হি এর জায়গায় রাম দেওয়া রয়েছে। রাম সেড টু মি ডোন্ট ওয়েট ফর মি ইফ আই এম লেট, এখানে আই মানে রামকে বোঝাচ্ছে। সে কি বলছে যে আমার জন্য ওয়েট করার দরকার নেই, আমি যদি লেট হই, আমি লেট হতে পারি, যদি আমি লেট হই আমার জন্য ওয়েট করার দরকার নেই। তাহলে এখানে আই মিনস রাম, কিন্তু সেন্টেন্সে আই দেওয়া রয়েছে, আই মানে জানো এখানে বোঝাচ্ছে লিসনার, দ্যাটস ওয়াই দিস সেন্টেন্স ইজ নট কারেক্ট। যদি এখানে হি থাকতো তাহলে আমরা ভেবে দেখতাম, তাহলে ভেবে দেখতাম, বাট এখানে আই দেওয়া রয়েছে, দ্যাটস ওয়াই দিস সেন্টেন্স ইউ ক্যানট টেক দিস সেন্টেন্স। ওকে, লাস্ট সেন্টেন্স দেখি, হি ওয়ার্নড মি। দেখো এখানে সেন্টেন্সে কোথাও ওয়ার্ন করা নেই, একটা নর্মাল সেন্টেন্স, প্লিজ ডোন্ট ওয়েট ফর মি ইফ আই এম লেট, আমি লেট হতে পারি, তোমার ওয়েট করার দরকার নেই। সো দেয়ার ইজ নো ওয়ার্নিং ইন দিস সেন্টেন্স, দেয়ারফর अगेन দিস সেন্টেন্স ক্যানট বি ইয়োর কারেক্ট ওয়ান। সেন্টেন্স নাম্বার বি দেখবো, হি টোল্ড মি দ্যাট। So obviously the sentence is imperative, and we know in case of narration change you cannot use that as a conjunction, as a connector, therefore this cannot be your correct option. So first sentence dekhbo, he asked me not to wait for him if he was late. So this is your correct answer. Answer number A is your correct answer. Understood? Very good, Devrupa. Yes, you are correct. 6A is our correct answer. Chalo next question dekhi. Select the correct word to fill in the blank. Blank fill korte hobe correct word diye. The dash of the committee's decision was felt across the industry, and your options are affect, effect, effective, affection. Chalo shuru karo. Okay, no. Nah, those are not the correct answers. Try harder. Look at the sentence carefully. Go through all the options. I know you all can do that.
চলো দেখি। আচ্ছা, এখানে যে সেন্টেন্সটা দেওয়া রয়েছে, দ্য ড্যাশ অফ দ্য কমিটিজ ডিসিশন ওয়াজ ফেল্ট অ্যাক্রস দ্য ইন্ডাস্ট্রি, ফার্স্ট আমাকে বুঝতে হবে এই স্পেসটায় আমরা কি ইউজ করব। দ্যাট মিনস কোন পার্টস অফ পিচ, হুইচ পার্টস অফ পিচ ইজ নিডেড ইন দ্যাট ব্ল্যাঙ্ক, কোন পার্টস অফ পিচ আমার লাগবে। এই যে প্রথম যে বসে আছে না আর্টিকেল, অলওয়েজ রিমেম্বার আর্টিকেল ইজ ইউজড ফর আ নাউন, একটা নাউনের জন্যই কিন্তু সেন্টেন্সে আর্টিকেল বসে, রাইট? তাহলে আমার এই সেন্টেন্সে একটা নাউন লাগবে, তাহলে দ্যাট মাচ ইজ ক্লিয়ার যে এই ব্ল্যাঙ্কটা আমাকে ফিল করতে হবে একটা নাউন দিয়ে। এবার আমরা অপশনে আসবো। এই চারটে অপশনের মধ্যে ফার্স্ট আমরা বেছে নেব হুইচ অপশনস আর নাউন্স, কোনগুলো নাউন, বিকজ আদার অপশনস উইল বি এক্সক্লুডেড, সেগুলো বাদ চলে যাবে। এবার দেখি ইফেক্টিভ, দ্যাট অপশন will get eliminated. Why? Effective is an adjective, বাদ চলে যাবে। affection, affection is a noun, right? affect, এবার আসবো আমাদের মেন প্রবলেম হচ্ছে এই দুটো দিয়ে, affect এবং effect। always remember affect that is a verb, effect that is a noun। যেমন আমি যদি একটা সেন্টেন্স লিখি, I was affected by his rude behavior, এখানে was affected, this one is the verb, this one is the main verb in the sentence। আমি কি এখানে affected ইউজ করেছি? No, you know that affected should be used because this is verb, clearly। তাহলে this option will get eliminated। তাহলে বাকি কি পড়ে থাকলো? effect and affection, because only these two options are the nouns। so affection মানে আমরা জানি স্নেহ, ভালোবাসা যাকে বলা হয়, that does not that will not be our correct option because that doesn't go with the meaning of the sentence, therefore correct option is effect। the effect of the committee's decision was felt across the industry। দেখো এইটা হচ্ছে সেন্টেন্সের ভার্ব, এই যে was felt, this is the verb of the sentence। তাহলে এখানে আমার নাউন লাগবে, তার মানে সাবজেক্ট লাগবে, that's why the effect of the committee's decision, not affect। আন্ডারস্টুড? তাহলে কারেক্ট অপশন হচ্ছে অপশন নাম্বার বি। চলো নেক্সট কোয়েশ্চেন। The jury were unanimous in its decision to convict the thief। So you need to find the error in the sentence। কোথায় এরর রয়েছে? The jury were unanimous in its decision to convict the thief, কোথায় এরর রয়েছে? Very good, yes, very good। চলো ফার্স্ট আমরা দেখি এই যে জুরি, দা জুরি, এটা কি? কালেকটিভ নাউন, রাইট? জুরি, দ্যাট ইজ কালেকটিভ নাউন। is a collective noun na, this collective noun can be used as singular, can be used as plural। তার মানে
কালেকটিভ নাউন তার সাথে সিঙ্গুলার ভার্বও নিতে পারে আবার প্লুরাল ভার্বও নিতে পারে ডিপেন্ডিং আপন হাউ দে আর ইউজড ইন আ সেন্টেন্স। যেমন এই সেন্টেন্সে দ্য জুরি ওয়াজ আনঅ্যানিমাস। আচ্ছা, এই আনঅ্যানিমাসের মিনিং কি? হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অফ আনঅ্যানিমাস? আনঅ্যানিমাস মানে দে এগ্রিড উইথ ওয়ান অ্যানাদার, তার মানে দেয়ার ওয়াজ নো স্কোপ অফ ডিসএগ্রিমেন্ট অ্যামাং দেমসেলভস, তাদের মধ্যে কোথাও কোনো ডিসএগ্রিমেন্ট হয়নি। তার মানে হিয়ার দিস কালেকটিভ নাউন performs as a collection, as a group, as a unit. So when a collective noun performs as a unit, obviously it will be followed by a singular noun, not a plural noun. তাহলে এখানে যে সেন্টেন্স রয়েছে দ্য জুরি ওয়্যার আনঅ্যানিমাস, এই ওয়্যারের জায়গাটায় ভুল রয়েছে, তার মানে আমাদের কারেক্ট আনসার হচ্ছে বি। ওয়্যারের জায়গাতে ভুল রয়েছে, কি হবে? দ্য জুরি ওয়াজ আনঅ্যানিমাস ইন ইটস ডিসিশন। আরেকটা জিনিস দেখো, ইন ইটস ডিসিশন বলেছি, আমরা কিন্তু ইন দেয়ার ডিসিশন বলিনি। কেন দেয়ার ডিসিশন হবে না? বিকজ এগেন দ্য হোল collective noun, the whole unit is referred in the sentence, not the members individually. এখানে কিন্তু মেম্বারদেরকে individually mean করা হয়নি, the whole segment, the whole unit has been mentioned here. That's why you have to use a neuter gender pronoun its, not there. কিন্তু ধরে নাও যদি সেন্টেন্সে এই জুরি এরা যদি আনঅ্যানিমাসলি পারফর্ম না করতো, যদি তারা ইন্ডিভিজুয়াল মেম্বার হয়ে পারফর্ম করতো, যদি আমি বলতাম দ্য জুরি, যদি সেন্টেন্সটা এভাবে থাকতো, the jury does divided in their opinion, তাহলে এখানে it is not performing as a collective noun, as a whole unit. In that case you have to use a plural verb. এবং শুধু তাই নয়, look at the personal pronoun which is used for it. Here the personal pronoun also becomes plural, not singular. Understood the difference? That's why at the beginning I said that a collective noun can be used as a singular noun, can also be used as a plural noun. It depends upon the sentence how it is used. If it is used as a unit, then a singular noun will follow. If it is used as a plural noun, then a plural verb will follow. Understood? Okay, let's move on to our next question. Question number 10. Identify the errors. Scarcely had I finished my meal then the phone started ringing. So which part contains the error? কোন পার্টে এরর রয়েছে? চলো start solving. ইয়েস চন্দন, আরে পেনটা এত প্রবলেম করছে না, সেই কারণে আমি নিজেও ডিস্টার্বড হয়ে যাচ্ছি। ডিআই, ইয়েস অবভিয়াসলি DIVIDED। ওকে চলো, সো স্কার্সলি হ্যাড আই ফিনিশড। একটা জিনিস দেখো, এই সেন্টেন্সে এগেন স্কার্সলি has taken an auxiliary verb before the subject, because scarcely it is an adverb. এটার মানেটা কি? স্কার্সলির মানে কি? এর মানে হচ্ছে barely. ওকে, নাও when these adverbs scarcely বলো, hardly বলো, বা never, বা তোমার ধরো show, neither, when these adverbs are placed at the beginning of the sentence they create inversion, এবং সেই কারণেই কিন্তু এখানে auxiliary verb ইউজ হয়েছে। এবং এই ধরনের যতগুলো অ্যাডভার্ব রয়েছে, barely, scarcely, hardly, never,
So যখনই these, whenever these adverbs are at the beginning of the sentence, they will create inversion, and not only that, they are always followed by not than but when. Scarcely, barely, hardly, they are always followed by when. তাহলে the C part of the sentence contains the error. Clear? তাহলে C পার্টে আমাদের error রয়েছে, so the correct answer is C. চলো next question. Find the antonym of ephemeral, fleeting, evanescent, eternal and transient. এখানে ephemeral এর অ্যান্টোনিম ফাইন্ড করতে হবে, not synonym, remember, not synonym, antonym. দেখা যাচ্ছে কোয়েশ্চেন এবার? Very good. Yes, yes. Okay. তাহলে প্রথম আমরা দেখি হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অফ এফিমেরাল। এফিমেরালের মিনিং আগে দেখি। এফিমেরাল কথাটার অর্থ কি? এফিমেরাল মিনস সামথিং দ্যাট ইজ শর্ট লিভড, দ্যাট মিনস সামথিং দ্যাট ইজ নট ইটার্নাল, যেটা সবসময় লাস্ট করবে না। যেমন আমরা যদি বলতে পারি, তাহলে এখানে যে অপশনগুলো দেওয়া রয়েছে, আগে অপশনগুলো দেখি। ফ্লিটিং, ফ্লিটিং মানেও হচ্ছে শর্ট লিভড। যেমন আমি যদি এটা সেন্টেন্সে বলতে চাই, কি বলতে পারি যে হ্যাপিনেস ইজ ফ্লিটিং, কারণ সব সময় থাকে না। সেম, evanescent is also fleeting, that means these two words they are synonymous. And also transient, আমরা বলে থাকি, often আমরা বলে থাকি যে human life is transient because one day we all have to go away, আমাদের সবাইকে চলে যেতে হবে, transient। তাহলে এখানে বাকি যে অপশনটা পড়ে থাকলো eternal, so this is our correct option, eternal। তাহলে ephemeral এর সিনোনিম হচ্ছে ফ্লিটিং, evanescent and transient, and antonym is eternal। এখানে অ্যান্টোনিম চেয়েছে, therefore option C is the correct answer। Okay, question number 12. If I dash you, I would have accepted the offer immediately. Interesting question, আমি দেখতে যাই কজন ঠিক আনসার দিচ্ছে। If I dash you, I would have accepted the offer immediately। Yes, you are right, subjunctive mood, but the answer is wrong। চলো ডিসকাস করা যাক। So this sentence presents an unreal situation, বা যেটাকে আমরা বলে থাকি hypothetical, right? Hypothetical situation। এটা এই কোশ্চেনটা পড়ছে কন্ডিশনাল চ্যাপ্টারের মধ্যে। কন্ডিশনালের মধ্যে চ্যাপ্টার, এটা এই সেন্টেন্সটা পড়ছে। ইফ আই ড্যাশ ইউ, আই উড হ্যাভ অ্যাকসেপ্টেড দ্য অফার ইমিডিয়েটলি। এবার কন্ডিশনাল কেন বলছে? কারণ সেন্টেন্সে কন্ডিশন রয়েছে, এই পার্টটা হচ্ছে কন্ডিশন পার্ট। This is the condition part, and
I would have accepted the offer immediately. This is the result part, right? এবার look at the result part. I would have accepted the offer immediately. তার মানে এই part, this part of the sentence, this denotes past, right? আমি তোমার অফারটা অ্যাকসেপ্ট করে নিতাম, have accepted, তার মানে এটা past tense কে ডিনোট করছে। এই কোয়েশ্চেনটা আসছে মিক্সড কন্ডিশনারের থেকে। কেন? কারণ এই পোরশনটা পাস্ট, আবার এই পোরশনটা this portion reflects the present or future tense. Second conditional that is used in present as well as future tense, right? তাহলে একটা পার্ট দিচ্ছে বলছে past, আরেকটা পার্ট তার মানে condition part that reflects the present or future. Therefore your correct answer is where, if I were you, and we often find these sentences, but এটা যদি অন্যভাবে লেখা হতো, যদি পুরোটাই সেকেন্ড কন্ডিশনাল হতো, যেমন আমি যদি অন্য একটা সেন্টেন্স বলি যে if look, this is a sentence from second conditional. This is the condition part, if I were you. If I were you, this is the condition part, and I would sing your song, this is the result part. Now look at the sentence, would sing. আমি কিন্তু বলিনি would have sung, বলিনি কিন্তু would sing, তার মানে would plus V1 form is used. This is clearly or this is precisely from second conditional, কিন্তু এই সেন্টেন্সে কিন্তু মিক্সড কন্ডিশনাল রয়েছে, তার মানে কন্ডিশন পার্ট ইজ ফ্রম সেকেন্ড কন্ডিশনাল, রেজাল্ট পার্ট ইজ ফ্রম থার্ড কন্ডিশনাল। আরেকটা জিনিস মাথায় রাখতে হবে যে সেকেন্ড কন্ডিশনালে আমরা যে বি ভার্বটা ইউজ করছি, বি ভার্বের পাস্ট ফর্ম ওয়াজ অ্যান্ড ওয়্যার, কিন্তু আমরা অলওয়েজ ওয়্যার ইউজ করে থাকি এগেইন সাবজাংটিভ মুড বলে। আমি অত ডিটেলসে যাব না, আমি শুধু এইটুকু মনে রাখবো যে সেকেন্ড কন্ডিশনাল যখনই থাকবে সেন্টেন্স এবং যখনই আনরিয়েল পাস্ট denote করবে, in that case the be verb should always be were, not was. Okay, so correct answer is if I were you I would have accepted the offer immediately. Next question. A person who renounces a religious or political belief or principle, কি বলবো তাকে? ascetic, apostate, agnostic or altruist? না, হ্যাড বিন নয়, হ্যাড বিন হতো যদি প্রিসাইজলি থার্ড কন্ডিশনাল হতো, হ্যাড বিন নয়। যদি এটা এখানে মিক্সড কন্ডিশনাল রয়েছে, মানে সেকেন্ড এবং থার্ড, ফার্স্ট পার্ট দিয়ে দিয়েছে প্রেজেন্ট আর ফিউচার, সেকেন্ড পার্ট দিয়ে দিয়েছে পাস্ট, সেকেন্ড অ্যান্ড থার্ডের মিক্সড রয়েছে, তাই এটা হচ্ছে মিক্সড কন্ডিশনালের মধ্যে পড়ছে। চলো এটার আনসার দাও, কি হবে? A person who renounces a religious or political belief or principle, কি বলবো তাকে আমরা? Yes, I missed it, sorry Chandana, I missed it completely. চলো এটার আনসার দাও, কোয়েশ্চেন নাম্বার 12 তাড়াতাড়ি। Yes, very good. না, নট অ্যাগনস্টিক। আচ্ছা চলো মিনিং গুলো দেখে নিই আগে। আ পার্সন হু রিনাউন্সেস আ রিলিজিয়াস, আচ্ছা এই যে রিনাউন্স কথাটার মানে কি? ইট মিনস গিভস আপ, ছেড়ে দেওয়া। তার মানে এখানে বলছে যে এমন একজন পার্সন যে তোমার তার রিলিজিয়াস বা পলিটিক্যাল বিলিফ বা প্রিন্সিপালকে পুরোপুরিভাবে রিজার্ট করেছে, পুরোপুরিভাবে ছেড়ে দিয়েছে, এমন পার্সনকে আমরা কি বলবো?
এবার যে অপশনগুলো দেওয়া রয়েছে সেগুলোর মিনিং আগে দেখে নিই। ফার্স্ট অপশন কি দেওয়া রয়েছে? অ্যাসিটিক। অ্যাসিটিক আমরা কাকে বলি? নর্মালি আমরা বলি অ্যাসিটিক সামওয়ান হু renounces all the earthly pleasures, all the materialistic things, that মানে আমরা যাকে সাধু সন্ন্যাসী বলে থাকি, someone who leaves or who deserts all the materialistic things and loves to spend his or her time in seclusion, একা থাকতে পছন্দ করে, সবকিছু থেকে দূরে থাকতে পছন্দ করে। তার মানে this one is not our answer, ascetic. Next one, apostate. Apostate is someone who has renounced all the religious and political principles. তাহলে এখানে correct answer হচ্ছে apostate. বাকিগুলো দেখে নিই। Agnostic. What is agnostic or who is agnostic? Now, suppose a person like me, আমার মধ্যে একজন যে suppose I don't believe in God, then I will be called atheist, someone who believes in God. Theist, এবার ধরো most of the people are they have a confusion whether God exists or not, always in a dilemma. যখন আমাদের এক্সাম চলে আসবে আমরা ভগবানকে ডাকতে থাকবো, ভগবান আমাকে পাস করে দাও, কিন্তু আমরা পাস করলাম না, তখন আমাদের ভগবান বলে কিছু নেই। That means we are always in confusion. So that kind of person is called agnostic, someone who has doubts over the existence of God, agnostic. And altruist মানে কি? Altruist means someone who is selfless, that means just opposite of a selfish person, তাকে আমরা বলবো altruist, right? তাহলে আমাদের correct answer হচ্ছে apostate. This is your next question, question number 13. To jump out of one's skin, that means this is an idiom and you have to find out the correct answer. To be extremely happy, to be extremely surprised or frightened, to be angry with someone, to make a sudden physical movement. Chalo, answer karo. Yes, very good. Chandana, very good. Yes, correct answer. বাকিটা কোথায়? Yes. চলো দেখে নি। তাহলে টু জাম্প আউট অফ ওয়ানস স্কিন, এটার মানে হচ্ছে someone who is very frightened, someone who is very surprised, এই সেন্সে আমরা এই ইডিয়মসটা ইউজ করে থাকি, টু জাম্প আউট অফ ওয়ান স্কিন। তার মানে আমাদের কারেক্ট আনসার হচ্ছে অপশন নাম্বার বি, টু বি এক্সট্রিমলি সারপ্রাইজড অর ফ্রাইটেন্ড। ক্লিয়ার? চলো নেক্সট কোয়েশ্চেন দেখা যাক। কোয়েশ্চেন নাম্বার 15, error spotting. Seldom he has visited his relatives in the last few years. Seldom he has visited his relatives in the last few years. Chalo, error find karo. Which part contains the error? আচ্ছা, তোমাদের কোয়েশ্চেনটা কোথায় হয়ে যাচ্ছে না, গাঢ় হয়ে যাচ্ছে। ভেরি গুড, ইয়েস ইয়েস, কারেক্ট আনসার। তোমরা সবাই মোটামুটি কারেক্ট আনসার দিচ্ছ। চলো দেখে নেওয়া যাক। সেলডম হি হ্যাজ ভিজিটেড। আচ্ছা, সেলডম কথাটার মানে কি? সেলডম মানে হচ্ছে হার্ডলি। এগেন অ্যাডভার্ব অফ ফ্রিকোয়েন্সির মধ্যে পড়ে। এবার যখন সাপোজ আমি যদি সেন্টেন্সটা অন্যভাবে লিখি, সাপোজ যদি সেন্টেন্সটা এটা থাকতো, হি হ্যাজ সেলডম
visited his relatives. এখানে কি হয়েছে সেন্টেন্সটা? This one is subject, these two are verbs and seldom has been placed between them, so we don't have any problem. যখন এই অ্যাডভার্বগুলো যখন সাবজেক্টের পরে সেন্টেন্সে বসে আমাদের কোনো প্রবলেম নেই, কিন্তু প্রবলেম হয়ে যায় যখন when they come before the subject of the sentence, when they are placed before the subject in the sentence. যখনই এরা সেন্টেন্সের ফার্স্টে বসবে they will create inversion. ইনভার্সন মানে কি? ইনভার্ট কথাটার অর্থ হচ্ছে উল্টে যাওয়া। তার মানে নর্মাল যে সেন্টেন্সের স্ট্রাকচার আমরা জানি যে সাবজেক্ট, ভার্ব and object, this is the normal structure of the sentence. When the structure is inverted, it becomes auxiliary verb plus subject plus main verb plus object. এই সেন্টেন্স স্ট্রাকচারটাকে আমরা বলি ইনভার্সন বা ইনভার্টেড স্ট্রাকচার। এবার যখন এই অ্যাডভার্বগুলো when these adverbs are at the beginning of the sentence, they create inversion. তার মানে এই অ্যাডভার্বগুলোর পরে অক্সিলিয়ারি ভার্ব বসবে, তারপরে সাবজেক্ট যাবে। তার মানে কারেক্ট সেন্টেন্স হচ্ছে সেলডম হ্যাজ হি ভিজিটেড হিজ রিলেটিভস ইন দ্য লাস্ট ফিউ ইয়ার্স। তোমরা কোয়েশ্চেন করতে পারো যে স্যার কেন এরকম ভাবে আমরা ইনভার্টেড স্ট্রাকচার ইউজ করি? দ্য অনলি রিজন ইজ দ্যাট টু ক্রিয়েট অ্যান এমফ্যাসিস ইন দ্য সেন্টেন্স, সেন্টেন্সে এমফ্যাসিস ক্রিয়েট করার জন্য, এমফাসাইজ করার জন্য, আরো জোর দিয়ে বলার জন্য, তাই আমরা এই স্ট্রাকচারটাকে ইউজ করে থাকি। তাহলে কারেক্ট স্ট্রাকচার হচ্ছে সেলডম হ্যাজ হি ভিজিটেড হিজ রিলেটিভস ইন দ্য লাস্ট ফিউ ইয়ার্স। তার মানে দ্য বি পার্ট অফ দ্য সেন্টেন্স কন্টেন্স অ্যান এরর। এই জায়গাতে আমার এরর হয়েছে, সো কারেক্ট আনসার ইজ বি। ওকে, তোমরা সবাই মনে হয় ঠিকঠাক আনসার দিয়েছো। চলো নেক্সট কোয়েশ্চেন দেখা যাক। কোয়েশ্চেন নাম্বার 15, এগেন এরর স্পটিং। সি লাইকস টু সুইম, টু হাইক অ্যান্ড সিঙ্গিং। চলো কারেক্ট আনসার দাও। ফিফটিনের আনসার এখনো আসেনি। হ্যাঁ এসছে 15D। ওকে, ভেরি গুড। বাকিরা কই? বাকিরা এখন আসছে না আনসার? ওকে, চলো দেখা যাক। আচ্ছা, সি লাইকস টু সুইম, টু হাইক। আচ্ছা, দিস কোয়েশ্চেন ইজ ফ্রম প্যারালাল স্ট্রাকচার। এখানে লাইক দ্যাট ইজ আওয়ার ভার্ব, এরপরে আমরা ফার্স্ট ইউজ করেছি ইনফিনিটিভ, দেন এগেন ইনফিনিটিভ হ্যাজ বিন ইউজড, কিন্তু লাস্টে আমরা অ্যাড করে দিয়েছি জিরান্ড, verb plus ing form. This is against the parallel structure of grammar. This is called parallelism. যখন আমরা তোমার ভার্বের পরে ইনফিনিটিভ ইউজ করেছি, you have to continuously use infinitives, not anything else, and that's why the error is in this part, the part. It should be to sing. তাহলে কারেক্ট আনসার হচ্ছে she likes to swim, to hike and to sing. Okay, so D part of the sentence contains an error. Understood? চলো নেক্সট কোয়েশ্চেন দেখা যাক। কোয়েশ্চেন নাম্বার 16, one word substitution. A person who is indifferent to pleasure or pain, কি বলা হবে তাকে? স্টোইক, এপিকিউরিয়ান, সেডিস্ট, ম্যাসোকিস্ট। চলো আনসার চলো। ভেরি গুড, ইয়েস ইয়েস, খুব ফাস্ট আনসার আসছে। ইয়েস, এভরিওয়ান ইজ কারেক্ট। সো আই থিঙ্ক দিস ইজ দ্য ইজিয়েস্ট ওয়ান, রাইট? চলো দেখে নিই। আচ্ছা, বাকিগুলোর মিনিংটাও দেখে নেবো। আ পার্সন হু ইজ ইনডিফারেন্ট টু প্লেজার অর পেইন, দ্যাট পার্সন উইল বি কল্ড স্টোইক।
তার মানে আমাদের কারেক্ট আনসার হচ্ছে স্টোইক। বাট বাকিগুলো দেখে নি। এপিকিউরিয়ান, এপিকিউরিয়ান কাকে বলবো আমরা? এপিকিউরিয়ান হচ্ছে ওই পার্সন, সামওয়ান হু এনজয়স লাইফ টু দ্য ফুলেস্ট। তার মানে সামওয়ান হু এনজয়স টু ইট, who enjoys drinking, eating, that kind of a person will be called Epicurean. আমি যদি সেন্টেন্সে বলি, যত এটা বলা যেতে পারে যে everyone loves his Epicurean nature. ক্লিয়ার? তাহলে ওই রকম একজন পার্সনকে আমরা বলবো এপিকিউরিয়ান। স্যাডিস্ট, স্যাডিস্ট কাকে বলবো? স্যাডিস্ট হচ্ছে someone who finds pleasure in pain, যে কষ্টের মধ্যে আনন্দ খুঁজে পায়, that person will be called sadist. Right? And masochist is also that kind of a person, someone who derives, who gets pleasure from inflicting pain to others. অপরকে কষ্ট দিয়ে যে আনন্দ পায় তাকে আমরা বলি masochist. That means these two words are nearly similar in meaning, almost similar. Okay, so our correct answer is stoic. Sentence improvement. He is the bravest of the two brothers. Options are braver, more brave, most brave, no improvement. Yes. Very good. চলো ডিসকাস করা যাক। আচ্ছা, ফার্স্ট অফ অল হি ইজ দ্য ব্রেভেস্ট, এই যে দি অ্যান্ড সুপারলেটিভ ডিগ্রি হ্যাজ বিন ইউজড, কিন্তু কম্প্যারিজন হচ্ছে দুজন ব্রাদারের মধ্যে। তাহলে আমরা জানি দিস ইজ দ্য বেসিক কনসেপ্ট অফ অ্যাডজেক্টিভ। আমরা জানি when we compare between two persons or things we always should use comparative degree, because superlative degree should be used when a comparison is made with all, সবার সাথে যখন কম্প্যারিজন হচ্ছে তখন আমরা সুপারলেটিভ ডিগ্রি ইউজ করব। সো অবভিয়াসলি ফার্স্ট আমাকে যে অপশনটা আমরা এলিমিনেট করব সেটা হচ্ছে নো ইমপ্রুভমেন্ট অপশন, বিকজ অবভিয়াসলি দ্য সেন্টেন্স নিডস ইমপ্রুভমেন্ট, সেন্টেন্সের ইমপ্রুভমেন্ট দরকার, কারণ আমরা এখানে ব্রেভেস্ট ইউজ করতে পারবো না, আমাদের অন্য কিছু ইউজ করতে হবে। এবার আসবো টু ব্রাদার্সের মধ্যে কম্প্যারিজন হচ্ছে, তার মানে অবভিয়াসলি কম্প্যারেটিভ ডিগ্রি ইউজ করব। ব্রেভ, এটার কম্প্যারেটিভ ডিগ্রি কি? এটার কম্প্যারেটিভ ডিগ্রি ব্রেভার। কেন? কারণ এটা মনোসিলেবিক ওয়ার্ড, তাহলে এটার সঙ্গে মোর বা মোস্ট অ্যাড হবে না, তাহলে ব্রেভ, ব্রেভার, ব্রেভেস্ট, তাহলে কারেক্ট আনসার হচ্ছে ব্রেভার। এবার কোয়েশ্চেন যেটা আসতে পারে সেটা হচ্ছে যে স্যার কম্প্যারেটিভ ডিগ্রিতে তো আমরা দি ইউজ করি না, এখানে যে দি ইউজ করেছি, আমরা কম্প্যারেটিভ ডিগ্রিতে কি দি ইউজ করি? আমি যদি বলি রাম ইজ বেটার দ্যান স্যাম, আমরা কি বলছি রাম ইজ দা বেটার দ্যান স্যাম? আমরা তো ইউজ করছি না, তাহলে এখানে আমরা কেন দি ইউজ করছি? এখানে বলে রাখি yes this is comparative degree, but look through the sentence he is the bravest, he is the braver of the two brothers, এখানে there is a sense of choosing, একটা সেন্স রয়েছে যে দুজন ব্রাদারের মধ্যে আমরা কে সবথেকে বেশি ব্রেভ তাকে চুজ করছি, that kind of a sense is there in the sentence. So when you are comparing between two persons or things and there is a sense of choosing, then you use this structure the plus comparative degree, সেক্ষেত্রে কিন্তু আমরা এই স্ট্রাকচার ইউজ করে থাকি দি প্লাস কম্পারেটিভ ডিগ্রি। ক্লিয়ার? তাহলে আমাদের কারেক্ট অপশন হচ্ছে ব্রেভার। চলো নেক্সট কোশ্চেনে যাই। কোশ্চেন নাম্বার 19, the boss said I wish I were a millionaire. Options are the boss said that he wished he was a millionaire, the boss wished that he had been a millionaire, the boss expressed a wish that he were a millionaire, the boss wished that he were a millionaire. কোনটা কারেক্ট অপশন হবে?
Yes, you guys are champions because most of the answers you are giving are correct. Very good. Okay. চলো দেখা যাক। First of all, the boss said, I wish I were a millionaire. এই যে I wish I were a millionaire, again these kinds of sentences are called hypothetical situations or unreal situations. তার মানে যেটা রিয়েল নয়, আমি মনে করতেই পারি ইস আই উইশ আই ওয়ার এ মিলিয়নিয়ার, আমি মনে করতেই পারি আমি মিলিয়নিয়ার হতাম, বাট আই এম নট আ মিলিয়নিয়ার, তার মানে দিস ইজ আনরিয়েল সিচুয়েশন। তাহলে আনরিয়েল সিচুয়েশনের ক্ষেত্রে আমরা দ্য মেইন ক্লজ উইল নট চেঞ্জ ইন দ্য ইনডাইরেক্ট স্পিচ, মেইন ক্লজের যে টেন্স দ্যাট ক্যান নট বি চেঞ্জড, সেটার কোনো চেঞ্জেস হবে না। এবার আমরা অপশন দেখি। ফার্স্ট অপশন কি বলছে? দ্য বস সেড দ্যাট হি উইশড he was a millionaire. এই যে was রয়েছে এখানে, that's why you cannot take this option. এখানে যদি were থাকতো তাহলে আমরা ভেবে দেখতাম, but was রয়েছে, obviously this option cannot be taken. পরের সেন্টেন্স কি বলেছে? the boss wished that he had been, the tense of the sentence has been changed, obviously this cannot be our option. আমি একটু আগেই বলেছি in case of hypothetical situation or unreal situation you cannot change the tense of the sentence, therefore this one is incorrect. পরের সেন্টেন্স কি বলছে? the boss expressed a wish that he were a millionaire. now যদি আমার এই অপশন নাম্বার ডি না থাকতো তাহলে কিন্তু আমরা এই অপশন ভেবেও দেখতে পারতাম, because this sentence is also correct. বাট যদি এই দুটোর মধ্যে তুলনা করি তাহলে আমরা এই সেন্টেন্সকে নেব, অপশন নাম্বার ডি কে নেব, কারণ এখানে এক্সট্রা করে কোনো রিপোর্টিং ভার্ব অ্যাড করা হয়নি, সিম্পলি বলা হয়েছে দ্য বস উইশ দ্যাট হি ওয়ার এ মিলিয়নিয়ার। এখানে এক্সট্রা একটা রিপোর্টিং ভার্ব অ্যাড করা রয়েছে। আবার বলছি, যদি এই অপশন আমাদের মধ্যে না থাকতো তাহলে আমরা অপশন সি নিতে পারতাম, কিন্তু যেহেতু ডাইরেক্ট আনসার দেওয়া রয়েছে দ্য বস উইশ দ্যাট ইউ আর এ মিলিয়নিয়ার, দেয়ারফর দিস ইজ ইউর কারেক্ট আনসার, অপশন নাম্বার ডি, নট অপশন নাম্বার সি। আন্ডারস্টুড? তাহলে এখান থেকে আমরা কি বুঝতে পারলাম? যে when the sentence represents an unreal past or hypothetical situation, in that case the tense of the sentence, tense of the direct speech will not be changed into indirect. ওকে, চলো নেক্সট কোয়েশ্চেন দেখা যাক। কোয়েশ্চেন নাম্বার 20, run fast dash you should miss the train. Options are or, lest, otherwise, until. Very good. Yes. চলো, আচ্ছা কি বলছে? রান ফাস্ট ড্যাশ ইউ শুড মিস দ্য ট্রেন। আমরা অপশনগুলো টেস্ট করব। প্রথম অপশন কি রয়েছে? অর। এখানে আমরা অর লিখতে পারবো না, বা অর ক্যানট বি আওয়ার কারেক্ট অপশন। কেন? বিকজ অর ইজ বেসিক্যালি অর ইউজুয়ালি ইউজড ইন অর্ডার টু প্রেজেন্ট অপশনস। যেমন আমি যদি বলি হোয়াট উড ইউ লাইক টু হ্যাভ, টি or coffee, এই যে টি or কফি বলছি, or presents options. clear? obviously এখানে সেরকম কোনো সেন্টেন্স নেই, therefore or cannot be used here. lest পরে আসছি, otherwise আমরা এখানে ইউজ করতে পারবো না। why? because of this, এই should এর জন্য আমরা otherwise ইউজ করতে পারবো না, because should is always followed by lest. যেহেতু এখানে সেন্টেন্সে শুড রয়েছে তাই আমাকে লেস্ট ইউজ করতে হবে, বিকজ লেস্ট ইজ অলওয়েজ ফলোড বাই শুড। এবং আনটিল, অবভিয়াসলি
doesn't match with the meaning of the sentence. So the correct answer is lest. Run fast lest you should miss the train. আরেকটা জিনিস মাথায় রাখি, whenever you are using lest in the sentence, you have to omit any negative part from the sentence. তার মানে lest কখনো নেগেটিভ সেন্টেন্সে ইউজ করা যায় না। আন্ডারস্টুড? আমরা lest এর পর no বা not বসাতে পারবো না। আমরা বলতে পারবো না run fast lest you should not miss the train. The sentence would be wrong. Clear? Next to question number 20. Choose the word closest in meaning to ubiquitous. Options are rare, limited, omnipresent, dangerous. Very good. নিলয় একবার বললেই হবে তো, এতগুলো সি লেখা তো দরকার নেই। I know you guys are over excited. Very good. চলো তাহলে ubiquitous মানেটা কি, এই ওয়ার্ডটার মানেটা কি? ubiquitous means something which is present everywhere, যেটা আমরা omnipresent বলে থাকি। omnipresent usually this particular word is used for God, right? omnipresent আমরা গডকে বলে থাকি, আমরা বলে থাকি God is everywhere, right? আবার ubiquitous, this particular word is used with air, কারণ our universe is filled with air। তাহলে air কে যদি আমরা বলি air is ubiquitous, and obviously omnipresent is the correct synonym or closest in meaning of this particular word। বাকিগুলো মিনিং জানা রয়েছে, তাই আমি ডিসকাস করছি না। নেক্সট কোশ্চেনে চলে যাব ডিরেক্ট। Question number 22, one word substitution. A person who talks too much. Options are reticent, taciturn, garrulous, and reserved. Yes, very good, Shubhasis. Yes, Chandana right, Oishi. Talkative, very good. But এখানে talkative option তো নেই বাবু। ওকে চলো, a person who talks too much, আমরা তাকে কি বলে থাকি? পাখাও বলে থাকি না? বাট এখানে নর্মালি আমরা কি বলে থাকি? টকেটিভ পারসন, হি ইজ আ ভেরি টকেটিভ পারসন। এবার যে অপশনগুলো রয়েছে সেগুলো দেখে নিই। ফার্স্ট অপশন কি দেওয়া রয়েছে? রেটিসেন্ট। রেটিসেন্ট মিনস সামন হু টক্স লেস, সামন হু ইজ রিজার্ভড, ওই রকম একজন পারসনকে আমরা বলি রেটিসেন্ট। সেম গোজ উইথ ট্যাসিটার্ন। এই ট্যাসিটার্ন কোয়েশ্চেনটা এটা কিন্তু বহুবার এসছে, WBCS এ দুবার এসছে ট্যাসিটার্ন, SSC তে দুবার এসছে ট্যাসিটার্ন। ভেরি ইম্পর্টেন্ট ওয়ার্ড। ট্যাসিটার্ন মিনস এগেন দিজ টু আর সিনোনিমাস, reticent, taciturn and also reserved. These three are synonymous, reticent, taciturn and reserved. They mean someone who doesn't like to talk much, যে কথা বলা বেশি পছন্দ করে না, সেরকম পারসনকে আমরা বলবো reticent বা taciturn বা reserved। বাট এখানে যেটা কোশ্চেন বলেছে কি, a person who talks too much, that means we need a word like talkative, that therefore garrulous, this is your correct option, garrulous। এবং এর সাথে বলে রাখি আরো একটা খুব দারুণ ওয়ার্ড রয়েছে, যেটা হচ্ছে loquacious বলা হয়। loquacious also means someone who talks too much, যে প্রচুর কথা বলে থাকে, আমরা loquacious বলে থাকি বা garrulous বলে থাকি, টকেটিভ আমরা জানি। ক্লিয়ার? নেক্সট কোয়েশ্চেন, ভয়েস চেঞ্জ। They will have completed the work by Monday, and your options are the work will be completed by Monday, the work will have been completed by Monday, the work has been completed by Monday, the work is completed by Monday. So this is from your voice change chapter.
Very good, Shubhashish. Jisnudeep, very good. Devrupa, good. Chandana, good. Oishani Datta, very good. Niloy, good. Okay. So the sentence, they will have completed, তাহলে they, that is our subject, will have completed our verb, the work, that is our object, এবং এই পার্টটা by Monday, আচ্ছা সাবজেক্ট ভার্ব অবজেক্ট এই বাই মানডে এটা কিন্তু কনফিউজ করতে দেওয়া রয়েছে, দিস ইজ নট আওয়ার অবজেক্ট। অনেকে ভাবতে পারে যে স্যার বাই পার্ট রয়েছে, দেয়ারফর দ্য সেন্টেন্স ইজ ইন দ্য প্যাসিভ ভয়েস, বাট নো, দ্য সেন্টেন্স ইজ ইন দ্য অ্যাক্টিভ ভয়েস। বাই মানডে দিস ইজ অ্যান অ্যাডভার্ব। ক্লিয়ার? তাহলে আমরা জানি যদি সেন্টেন্সে হ্যাভ থাকে অ্যাক্টিভ ভয়েসে, when we are changing it into passive voice, we need to add been in the sentence, সেন্টেন্সে বিন অ্যাড হবে। তাহলে অপশনগুলো দেখি কোন অপশনে বিন রয়েছে। এই একটা অপশনে বিন রয়েছে, এই যে হ্যাভ বিন, এই অপশনে হ্যাজ বিন রয়েছে, তাহলে বাকি দুটো অপশন আমরা ডিরেক্টলি কেটে দেবো কারণ ওগুলোতে বিন নেই। এবার এই দুটো অপশনের মধ্যে কি আছে, সি অপশন কি বলছে, দ্য ওয়ার্ক হ্যাজ বিন, কিন্তু এখানে সেন্টেন্সে উইল রয়েছে এবং এই যে সেন্টেন্সটা দে উইল হ্যাভ কমপ্লিটেড, দিস ইজ ফিউচার পারফেক্ট, তার মানে উইল পার্ট রয়েছে কিন্তু এই সেন্টেন্সে উইল পার্ট মিসিং, দেয়ারফর দিস ক্যানট বি আওয়ার কারেক্ট আনসার। সো অপশন নাম্বার বি, সেন্টেন্স নাম্বার বি ইজ আওয়ার কারেক্ট আনসার। আন্ডারস্টুড? চলো নেক্সট কোয়েশ্চেন। সেন্টেন্স নাম্বার, কোয়েশ্চেন নাম্বার 23, fill in the blank. He has no interest dash politics. Good. Devrupa, good. No, not on. আচ্ছা দেখে নি, ইন্টারেস্ট দ্যাট ইজ অলওয়েজ ফলোড বাই ইন প্রিপজিশন। হি হ্যাজ নো ইন্টারেস্ট ইন পলিটিক্স, নট অন পলিটিক্স। ওকে, এটাতে আমরা বেশি টাইম ওয়েস্ট করবো না। ইন্টারেস্ট, দিস ইজ অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপজিশন এন্ড ইন্টারেস্ট ইজ অলওয়েজ ফলোড বাই ইন প্রিপজিশন, রাইট? চলো আমরা নেক্সট, তাহলে এই সেন্টেন্সে বি ইজ আওয়ার কারেক্ট আনসার। নেক্সট কোয়েশ্চেনে যাব। ওয়াকিং ডাউন দ্য স্ট্রিট আ হেভি ব্রেক ফেল অন হিজ হেড। নাও you need to find out the error part in the sentence. Walking down the street a heavy brick fell on his head. Which part contains the error? Devrupa, very good. No, not C. না, ফেল অন ঠিক আছে। না, তোমরা অনেকেই ভুল আনসার দিচ্ছ। চলো দেখা যাক সেন্টেন্সটা। ওয়াকিং ডাউন দ্য স্ট্রিট আ হেভি ব্রেক ফেল অন হিজ হেড। আচ্ছা, এই যে ওয়াকিং ডাউন দ্য স্ট্রিট, দিস ইজ প্রেজেন্ট পার্টিসিপল। এটাকে কি বলে? প্রেজেন্ট পার্টিসিপল। Present participle. Now present participle can be used as a verb also as an adjective. যেমন আমি যদি বলি he is walking, এখানে এই যে is walking,
দ্যাট ইজ অলসো প্রেজেন্ট পার্টিসিপল, বাট এখানে আমরা কন্টিনিউয়াস টেন্সে ইউজ করেছি এবং এখানে ওয়াকিং দ্যাট ইজ আ ভার্ব। কিন্তু এই সেন্টেন্সে ওয়াকিং ডাউন দ্য স্ট্রিট এটা কিন্তু সেন্টেন্সের ভার্ব হিসেবে ইউজ হয়নি। দিস ইজ পার্টিসিপল ফ্রেজ। কিরকম পার্টিসিপল? প্রেজেন্ট পার্টিসিপল ফ্রেজ, বিকজ এই যে ভার্ব প্লাস আইএনজি আমরা ইউজ করেছি। ক্লিয়ার? নাও অলওয়েজ রিমেম্বার, whenever you are using participle not as a verb but as an adjective, it must follow the subject of the sentence. There is no exception here. এখানে কিন্তু কোনো এক্সেপশন নেই। এই যে ওয়াকিং ডাউন দ্য স্ট্রিট, এই যে পুরো পার্টিসিপল ফ্রেজটা, এটা সেন্টেন্সের সাবজেক্টের সম্পর্কে বলা উচিত। কেন বলা উচিত? কারণ দিস ইজ পার্টিসিপল অ্যান্ড অ্যাপার্ট ফ্রম বিং আ ভার্ব, পার্টিসিপল ইজ অলসো অ্যান অ্যাডজেক্টিভ। পার্টিসিপলকে আমরা অ্যাডজেক্টিভ হিসেবে ইউজ করি। যদি সেটা অ্যাডজেক্টিভ হিসেবে ইউজ হয় তার মানে সেটা অলওয়েজ সেন্টেন্সের যে সাবজেক্ট সেটা নাউন হতে পারে, সেটা প্রোনাউন হতে পারে, তার সঙ্গে রিলেটেড থাকতেই হবে, কোনো এক্সেপশন নেই। কিন্তু এখানে দেখ সেন্টেন্সটা, ওয়াকিং ডাউন দ্য স্ট্রিট আ হেভি ব্রিক, এইটা হচ্ছে আমাদের সেন্টেন্সের সাবজেক্ট, আ হেভি ব্রিক। সেন্টেন্সটা দেখে মনে হচ্ছে ওয়াকিং ডাউন দ্য স্ট্রিট, এই পার্টিসিপল ফ্রেজটা হেভি ব্রিকের সম্বন্ধে বলা হচ্ছে, কিন্তু রিয়ালিটিতে দ্যাট ইজ নট পসিবল। একটা ব্রিক সে কখনো হাঁটতে পারে না। তার মানে এই পার্টিসিপল পার্ট, দিস পার্টিসিপল পার্ট ইজ নট রিলেটেড উইথ দ্য সাবজেক্ট। দিস কাইন্ডস অফ সেন্টেন্সেস they are called dangling participle. They are called dangling participle. They are called dangling participle. Dangling participle means when the participle part is not related with the subject, and that's why the sentence is wrong. তার মানে you cannot change the subjects at sentence এর subject change করতে পারি না, but you can provide a subject to the participle part. আমরা সেন্টেন্সের সাবজেক্ট চেঞ্জ করতে পারি না, কিন্তু যে পার্টিসিপল পার্ট রয়েছে তাকে আমি একটা সাবজেক্ট প্রোভাইড করতে পারি। যদি এই পার্টিসিপলের সাবজেক্ট চলে আসে তখন পার্টিসিপলটা ভার্ব ফর্ম হিসেবে ইউজ হতে পারে। তাহলে আমরা যদি এখানে এইটা অ্যাড করি, while he was walking down the street a heavy brick fell on his head, তাহলে দেখ সেন্টেন্সটা ঠিক হয়ে গেল। নাও দ্য পার্টিসিপল পার্ট গট ইটস সাবজেক্ট, এই যে while he was, the participle part got its subject, now the sentence is correct. So always remember this, whenever a participle is there in the sentence or a participle phrase is there in the sentence, that must always be related with the subject of the sentence. Okay, if not, then the participle part is needed, is provided or will be provided with the subject or should be provided by a subject. তাহলে এখানে আমরা while he was walking down the street আমাকে এটা করতে হবে, and now the sentence is correct. So the error contents in the a part of the sentence walking down the street, কারণ এখানেই আমরা while he was, this part has been added here. Understood? Okay, this is your next question. Choose the synonym of abate, increase, reduce, continue, expand. Yes, okay. চলো, সো অ্যাবেট কথাটার মানে হচ্ছে রিডিউস বলতে পারি, আবার আমরা সাবসাইডও বলতে পারি, রিডিউস অর সাবসাইড। ক্লিয়ার? সো কারেক্ট আনসার হচ্ছে অ্যাবেট মানে হচ্ছে রিডিউস করা, কোনো কিছুকে রিডিউস করা বা সাবসাইড করা। সো কারেক্ট আনসার ইজ অপশন নাম্বার বি। This is your next question, question number 26. The train arrived dash the station dash time.
Good. Very good. Acha. So train arrived dash the station. তাহলে স্টেশন এটা একটা প্লেসকে ডিনোট করছে এবং আমরা জানি এবং এটা একটা এনক্লোজড এরিয়া বা একটা স্মল প্লেস আমরা জানি যে বিফোর আ স্মল প্লেস অর অ্যান এক্সাক্ট লোকেশন উই ইউজ অ্যাট অ্যাজ আ প্রিপোজিশন সো দ্য ট্রেন অ্যারাইভড অ্যাট এবার অন টাইম আমরা ইউজ করি টাইমের আগে অন বসাই এটা বোঝাতে পাংচুয়ালিটি সেন্সে আমরা অন ইউজ করি তার মানে ফার্স্টে আমাদের অ্যাট ইউজ করব পরেরটা আমরা অন ইউজ করব দেয়ারফর এ ইজ আওয়ার কারেক্ট অপশন ক্লিয়ার বাকিগুলো এমনিতেও হবে না যেমন অ্যাট টাইম হবে না in the first in a station যেহেতু smaller area therefore in cannot be used here to হবে না on হবে না at by কোনোটাই হবে না therefore correct option is option number A at and on. Choose the synonym of candid. Options are secretive, honest, careless or polite. Candid এর মানে কি secretive নাকি honest নাকি careless নাকি polite? চলো তাড়াতাড়ি very good Niloy very good Jishnudev good Shubhasish no not D Shubhasish not polite B very good আচ্ছা so candid মানে কি candid মানে হচ্ছে অনেস্ট বা আমরা ট্রুথফুলও বলতে পারি অনেস্ট বা ট্রুথফুল আমরা বলতে পারি সিক্রেটিভ মানে আমরা জানি যে সবকিছু লুকিয়ে রাখতে পছন্দ করে সিক্রেটিভ ক্ল্যান্ডেস্টাইন বলতে পারি আমরা কেয়ারলেস যে যার কোনো কিছুতে কেয়ার নেই বা কেয়ার করতে পছন্দ করে না এবং পোলাইট মানে আমরা জানি তাহলে অবভিয়াসলি দিস থ্রি অপশনস আর নট কারেক্ট a correct synonym or correct meaning of this word candid because candid means honest or truthful clear so correct option is option number B. Let's move on to our next question number 28 the police left no dash to solve the murder mystery options are no clue behind no stone unturned room for doubt way out কি হবে হ্যাঁ ফ্র্যাঙ্ক সেন্সে ইউজ হতে পারে যেমন আমরা বলতেই পারি সি গেভ আ ক্যান্ডিড ওপিনিয়ন হতে পারে সেটা ফ্র্যাঙ্ক হতে পারে সেটা জেনুইন হতে পারে সেটা তোমার ট্রুথফুল হতে পারে অনেস্ট হতে পারে যে কোনো সেন্সে দেখ একটা ওয়ার্ড যে কোনো সেন্সে ইউজ হতে পারে সেটা ডিপেন্ড করছে যে কোন সেন্টেন্সে সেটা ইউজ হচ্ছে একটা ওয়ার্ডের অনেক মিনিং হতে পারে ডিপেন্ড করছে কোন সেন্টেন্সেস বা কিভাবে সেটাকে ইউজ করা হচ্ছে Yes, very good. Yes. Very good. Acha. The police left no stone unturned to solve the murder mystery no stone unturned তার মানেটা কি না tried every possible way মানে যত রকম ভাবে চেষ্টা করা যায় তারা চেষ্টা করে গেছে সেটাকেই বলা হয় এটা একটা idiomatic expression বা idiom যেটাকে বলা হয় no stone unturned that means trying every possible way তাহলে আমাদের correct answer হচ্ছে no stone unturned right next আসবো question number 29 which of the following is the correct one word substitution for
a person who hates women, a person who hates women কি হবে? Very good. বাহ, চলো ডিসকাস করা যাক। তাহলে কি বলেছে? আ পার্সন হু হেটস উইমেন। প্রথমটা দেখি, মিসোগ্যামিস্ট। মিসোগ্যামিস্ট আমরা কাকে বলি? আ পার্সন হু হেটস ম্যারেজ, যে ম্যারেজকে হেট করে তাকে আমরা বলি মিসোগ্যামিস্ট। তাহলে দিস ওয়ান ইজ নট আওয়ার কারেক্ট আনসার। মিজানথ্রপিস্ট, এই যে থ্রপ, থ্রপ তার আগে বসে আছে মিজান, এবং এই যে দুটো ওয়ার্ড ফিলান্থ্রপিস্ট অ্যান্ড মিজানথ্রপিস্ট, কি বলে এটাকে? ফিলান্থ্রপিস্ট কাকে বলবো? সামওয়ান হু লাভস দ্য ম্যানকাইন্ড। এই যে ফিল, PHIL, ফিল মিনস লাভ, ওকে। আর এই যে থ্রপ মিনস হচ্ছে থ্রপ, THROP, থ্রপ, এটার মানে হচ্ছে যে ম্যানকাইন্ড, হিউম্যানস। তাহলে সামওয়ান হু লাভস ম্যানকাইন্ড তাকে আমরা বলবো ফিলান্থ্রপিস্ট, আর ঠিক অপোজিট সামওয়ান হু হেটস ম্যানকাইন্ড তাকে আমরা বলবো মিজানথ্রপিস্ট। তাহলে অবভিয়াসলি দিজ টু অপশনস they are not our correct option. Misanthropist and philanthropist. Misogamist আগেই বলেছি someone who hates marriages, তাহলে পড়ে থাকলো misogynist, someone who hates women. আচ্ছা, যদি অপোজিটটা দেওয়া থাকতো someone who hates men, তাকে আমরা কি বলতাম? তাকে আমরা বলতাম misandrist, someone who hates men, misandrist. Okay, so misogynist is your correct answer. Next question, find the correct phrasal verb. The meeting was dash due to heavy rain, called out, put off, put out, called off. তার মানে group verb is given. চলো correct answer কি আছে বলো? Good evening, Momita. Yes, that is the correct answer, called off, not put off. কেন আমি ডিসকাস করব, but put off is wrong answer, not put off. It should be called off. চলো ডিসকাস করা যাক। তাহলে the meeting was dash due to heavy rain. অপশন কি আছে? called out. ফার্স্ট অপশন called out. called out মানে কি? রেপ্রিমেন্ড, বকাঝকা করা। যেমন আমি যদি বলি দ্য ম্যানেজার কল্ড আউট হিজ এমপ্লয়িজ, বকাঝকা করেছিল। ওকে, সো অবভিয়াসলি দিস ওয়ান ইজ নট কারেক্ট। পুট অফ, পুট অফ মানে আমরা জানি পোস্টপন। তাহলে দিস ক্যান বি টেকেন, আমরা বলতেই পারি দ্য মিটিং ওয়াজ পোস্টপন্ড, দ্য মিটিং ওয়াজ পুট অফ ডিউ টু হেভি রেন, হতে পারে। বাকিগুলো দেখে নি। পুট আউট, পুট আউট মানে কি? এক্সটিংগুইশ, পুট আউট দ্য লাইট আমরা বলে থাকি এক্সটিংগুইশ। আর লাস্ট ওয়ান হচ্ছে কল্ড অফ। কল্ড অফ মানে কি? ক্যান্সেলড, রাইট? সো পুট আউট, পুট অফ অর কল্ড অফ, হুইচ ওয়ান শুড আই বি টেকেন? পুট অফ হবে নাকি কল্ড অফ হবে? এখানে বলে রাখি কল্ড অফ ইজ ইউর কারেক্ট আনসার, নট পুট অফ। ওয়াই? কারণ যদি সেন্টেন্সটা থাকতো দ্য মিটিং ওয়াজ ড্যাশ ডিউ টু হেভি রেন অ্যান্ড ইট ওয়াজ এগেন শিডিউলড the next week, তাহলে আমরা পুট অফ বলতাম। তাহলে সেন্সটা আসতো যে কারেন্টলি ইট হ্যাজ বিন পোস্টপন্ড,
বাট এটা তো সেখানে বলেনি, এখানে ডিরেক্টলি কি বলছে, দ্য মিটিং ওয়াজ ড্যাশ ডিউ টু হেভি রেন, তার মানে আমরা নেব কল্ড অফ, দ্য মিটিং ওয়াজ ক্যান্সেলড, দ্য মিটিং ওয়াজ ক্যান্সেলড। এটা যদি থাকতো দ্য মিটিং ওয়াজ ড্যাশ, আমরা তখন বলতে পারতাম দ্য মিটিং ওয়াজ পুট অফ আনটিল নেক্সট ফ্রাইডে, দেন পুট অফ, দেন পোস্টপন, বাট এখানে সেটা বলেনি, এখানে বলে ডাইরেক্টলি বলে দ্য মিটিং ওয়াজ ড্যাশ ডিউ টু হেভি রেন, দেয়ারফর কল্ড অফ নেব আমরা, ক্যান্সেলড নেব, নট পোস্টপন্ড। আন্ডারস্টুড? চলো, সো দিস ইজ আওয়ার সেশন ফর টুডে। তোমাদের যদি সেশন ভালো লেগে থাকে দেন ডোন্ট ফরগেট টু হিট দ্য বাটন, ওকে, বিকজ আওয়ার মোটো ইজ, আমরা যারা ক্লাস নিচ্ছি, আমাদের পলাশ স্যার আছেন, কুমারজিৎ স্যার রয়েছেন, যারা ক্লাস নিচ্ছি আমরা রেগুলারলি, আমাদের একটাই মোটো যে তোমাদেরকে হেল্প করা, তোমরা যাতে জবটা পেতে পারো বা তোমরা যাতে সাকসেসফুল হতে পারো, কারণ তোমরা সাকসেসফুল হলে আমরা আমাদেরকে সাকসেসফুল হিসেবে ধরতে পারবো, রাইট? সো সেশনগুলো জয়েন করো, পার্টিসিপেট করো, যারা টাইম পাওনি তারা পরবর্তীকালে সেশনগুলো একটু গো থ্রু করো, তাতে তোমাদেরই লাভ, এবং আশা করছি নেক্সট ক্লাসে আমাদের আবার দেখা হবে। তো আনটিল দেন কন্টিনিউ রিডিং, বি গুড, থ্যাংক ইউ।